Hello guys! For today's vlog, bisita kita ang wonderful kitchen del de mio sister local na Tugbungan. Bien bonito girl, this week kitchen, nuevo. Bisita kita, ipasya. Ese pisi kitchen, isi burner. Bien small lang kat ele, pero bien organized. Diba? Ang ganda niya. Hi everyone! Mag-cook kita ara di aton favorite homemade bihon guisado, chicken and pork bihon guisado. So mag-prepare kita, chini kita di aton pork belly, di asiyayo si kunene blando, pati yan asi crunchy, okay? So next di aton chini kita balunan, chicken balunan. And then we also have the chicken liver, gabar, di aton carrots. And yan, prepare kami kita di atong cabbage. Nakikali yung aura na kitchen del de mio sister. Bonito ba this kitchen, this house. Kabarnoy kasi sikreto el de mio mga ingredients ara. Chili kita tapunin kita el di atong pepper, onion, and garlic. And also secret ingredients is mamacita oyster sauce, magic sarap, toyo, and ganon shrimp. So, pusi kita ara, di atong secret ingredients para na bihon guisado for Fiesta Pilar today. So, di atong main ingredients el bihon. So, pinakasarap bihon nito special mariposa. Ang sinausilis busca, bien sarap at steak. So, ara si pusi kita, 2 pack lang kita pusi. Almost ano yaman sa ele, 8 ounce and ulo sa 16 ounce. So, manadaya sa sila, okay?